تمام. Are you ملك or fine؟ اي بستنى مع حضرتك. يا أخبارك؟ الحمد لله تمام. طيب سريعا كده تعالوا ندردش شوية كده عن المنهج اللي هيكون علينا في البريب 3. So the first test is called the cartesian product. عملتوا ايه في الاجازه الاول؟ مبسوطين بالاجازه بقى دلوقتي بقى مش عايزين تاخدوا اساس نكمل الاجازه بقى بس مش عايزة ابتدي بصراحة. نكمل الاجازه بقى دروس واجبات تاني وحاجات بقى لا مش هينفع كده صح؟ ايوه بدأنا بدري اوي. حاجه بقى لنا 3 شهور اجازه شهر 5 و6 و7 صح؟ بس قليل برضه. فاكر. What is the meaning of the Cartesian product؟ الكارتيزيان برودكت ده يعني حاجه اخترعها عالم اسمه ديكارتيا فسموها كارتيزيان برودكت. الحاجه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان احنا بنجيب الاوردر بيرز. طبعا احنا بيبقى عندنا جراف مثلا، الجراف ده بيبقى فيه اكس اكسس وبيبقى فيه واي اكسس وبيبقى فيه هنا A و B. الاي والبي ده بنسميه اوردر بير. فالاوردر بير ده بيبقى مكون من رقمين، يبقى الرقم الاولاني مرتبط بالاكس والرقم الثاني مرتبط بالواي. فاحنا بقى لما بيبقى عندنا كذا اوردر بير وعاوزين نعرف الاوردر بيرز دي كلها مشتركه مع بعض في ايه، وايه المرتبط بينهم وبين بعض، وايه الكارتيزيان برودكت بتاعهم. بمعنى ايه؟ ان احنا لو عندنا اوردر بير زي 3 و 2 وعندنا اوردر بير زي 2 و 3، هل دول زي بعض؟ لا، لان هنا 3 عند الاكس و2 عند الواي، هنا 2 عند الاكس و3 عند الواي. فبالتالي الاكس والواي هنا مختلفين، عند الاولاني كانت 3 و2، عند الثاني كانت 2 و3، فدول نوت ايكوال. عشان كده بنقول هنا ان 2 و 3 doesn't equal 3 and 2. طيب the equality of two order pairs، ده سؤال مهم جدا بيجي في الامتحانات ده، اللي هو يقول لي مثلا عندنا order pair اسمه A and P and we have another order pair called X and Y. So right now if A and P equals X and Y, so the A equals the X and the B equals the Y. So if you have a question like that, if A and B equals 3 and -4, then the A equals 3 and the B equals -4. You have a question like that, X and 2, -5 and Y. So the X is -5 and the 2 is the Y, and so on. Let us take an example for that. If you have a question like that, answer with me, Amala. اوكي. If 3 and 8 8 equals 3 and square root of Y. So هنا 3 و 3 هيروحوا مع بعض، يبقى اكيد ال 8 هي مين؟ ال square root of y So square root of Y equals 8. Then the Y equals what? equal 2. Equals 2? No. If you wanna get rid of the square root, then you will make a power of 2 for the square root of Y and also a power of 2 for the 8. Because the power of 2 will delete the square root and the Y will remain. So right now it's 8 power of 2 on the other hand side, which is 64. So Y equals 64, correct? He اوكي. needs what? He needs the cubic root of Y. So the cubic root of Y equals what?
What's the cubic root of 64? Because y is a 64. The cubic root of 64 equals what? equal 4. Equals 4. You got that? The problem? Wait a second. Let's complete. مالك؟ أمسا هي ليه طلعت 64 وما طلعتش ب2؟ ما طلعتش 2 علشان احنا ما عملناش سكوير روت. احنا عملنا باور اوف 2. احنا علشان لما يكون عندنا سكوير روت اوف واي وعايزين نلغي السكوير روت بنعمل ايه؟ مش هناخد سكوير روت تاني، احنا هنعمل باور اوف 2. اللي انت بتقولي عليه لو هي كانت واي باور اوف 2 ايكوال 8. او ما ينفعش 8 بقى، المفروض واي باور اوف 3 ايكوال 8 مثلا. عشان تاخدي هنا كيوبيك روت فتبقى دي واي، تاخدي هنا كيوبيك روت فتبقى دي 2. صح؟ انما هنا سكوير روت اوف واي دي تتخلصي من السكوير روت فيها ازاي؟ حتى لها باور 2. خلص من السكوير روت عن طريق نعمل لها باور اوف 2. فاحنا هنا عملنا باور اوف 2 وعملنا لل8 كمان باور اوف 2. ف8 باور اوف 2 تديني 64، يبقى الواي ب 64. هو بقى عاوز ايه؟ عايز كيوبيك روت اوف واي، يعني كيوبيك روت اوف 64 اللي هي طلعت كام في الاخر؟ طلعت 4. يا انت قصدك على دي اللي طلعت 4؟ ما هو كيوبيك روت بتاع 64 معناها عايزين رقم تايمز نفسه 3 مرات يديني 64. ممكن تعمليها على الكالكليتر اللي هي 4 تايمز 4 تايمز 4. يبقى الكيوبيك روت احنا بنجيب هنا كيوبيك روت مش سكوير روت. تمام؟ فهمتها خلاص. تدخليها على الكالكليتر، تكتبي على الكالكليتر ده كده هيطلع لك فوق. تعرفي تكتبي على الكالكليتر كيوبيك روت ولا لا؟ أنا لسه بعرف أعملها. Answer with me the next one. مستر؟ هنا دي answer the next one. عندنا ordered pair called 32 and x plus y and another ordered pair called y power 5 and 2 and they are equal. So 32 and x plus y equals to what? Equals to y power 5 and 2. From here, we can get two equations. The first equation is what? If that's 32 equals to what? 32 equals to y power 5, correct? And also x plus y equals to what? equal to. Equals to. From here, can you get the value of the 5? Sorry, the value of the y? هتبقى 2. Why? 2 power 5 equals 32. Yes, because 2 power 5 equals 32. So you can write it as y power 5 equals 2 power 5, so the y equals 2. Then right now, we can get this answer to put it in this equation. So right now it's x plus what? Plus 2 equals plus 2. 2. So the x is? x equal 2 minus 2, x equal 0. Yes, so this is the correct answer. You got it? Thanks, Malak.
عمر اسماعيل، هل تسمعني؟ حول. سامع. سامعك ولا سامع حضرتك؟ سامع حضرتك. ماشي يا دكتور عمر. Answer the next one. You have an order pair like that. مثلا Two. لو صح. Yes. لو صح. طب ممكن اتفرج على الاكزامبل تاني عشان ما كنتش حاضر من اول حصه. هساعدك هساعدك ما تقلقش. بص، هو الموضوع بسيط خالص. احنا كل اللي احنا عاوزين نعمله هو ان احنا هنعمل equality ما بين التو اوردر بيرز. يعني ايه؟ يعني احنا الاوردر بير الاولاني عندنا مكتوب فيه ايه؟ اللي هو نمبر 3. الاوردر بير عندنا في نمبر سي تو اوردر بيرز. الاولاني مكتوب فيه ايه؟ 2 باور اكس ماينس 1 ونيجاتيف 3. جميل. يبقى اول اوردر بير هو 2 باور اوف اكس ماينس 1 ونيجاتيف 3. دي كده الاكس ودي كده الواي. اوكي. The other order pair equals what? الاوردر بير الثاني اسمه ايه؟ Why you closed your mind? عمر سامعني؟ سامع كام؟ سامع حضرتك. صح حضرتك. هنا هيبقى 1 هيبقى y. دول تمام. كده two order pairs دول they are equal. That means the first term equals the first term and the second term equals the second term. So from here you can get two equations. The first equation is called what? Is called 2 power of x minus 1 equals 1. And the second equation is called negative 3 equals y. equal 4. Equals y. This is y, okay? واي ولا 4؟ تمام. Yeah, y. Okay? So from here, the y equals what? نيجاتيف 3. Negative 3. From here, we can get the x. 2 power of x minus 1 equals 1. We studied in the last year that if there is a number باور with an نيجاتيف power. 0 equal 1. Yes, excellent. So the power to get 1 must be equal 0. So here we can write that x minus 1 equals what? equal المفروض 0. Equals 0. So right now the x equals what? 1. We got the x, we got the y. Now he asked about what? 2x minus y. It means 2 times x or plus x or minus x or divide x. times Times x minus y. So 2 times what? 2 times ثانية 2. 1. The x is 1. The x here is 1. So it's 2 times 1. Minus what? minus negative 3. Yes, minus negative 3. It means a plus 3. So 2 times 1 equals 2 plus 3 equals 5. And this is the final answer. Got that? وصلت. فهمتها؟ تمام فهمت. دكتور عمر. أحمد، هل تسمعني يا أحمد؟ ايوه سامع حضرتك. كيف حالك؟ الحمد لله كله وكيف حال فيكتوريا كوليدج؟ كويس الحمد لله. يا دكتور أحمد، وحشني خالص، ما عشتكش حصة الماء؟ طبعا حضرتك وحشني جدا لا طبعا. لا لا أنا زعلان منك، حتى ما سألتش عليك في الأجازة. عامل إيه يا مستر؟ إيه أخبارك؟ طمنا عليك. ينفع كده؟ حاضر. ماشي يا دكتور أحمد. عندنا هنا x power of 2 minus 1 and 4 48 and 2y. احنا قلنا هنا ان عندنا two order pairs وال two order pairs دول equal صح؟ So the first order pair is x power of 2 minus 1 and 4. The second order pair is 48 and 2y. Correct? So from here, these two parts are equal and these two parts are equal. Correct? Correct. So
the first projection. What is equals what? X X power 2 equal minus 1 equals what? equals 48. 48. And the other hand side, there is 2y. Yes? Equal 4. Yes, 2y equals 4 or 4 equals 2y. Both are correct. But this is better. From here, you can get the value of the y. So the y equals what? 4. No. You will go by the 2 with the division. So it's 4 divided 2. So the y equals 2. You told me as a 2? You told me 2 or 4? I told you 4. No, it's 2. Okay. What about the left-hand side? X power of 2 equals? Equals I have 48. No. There is minus 1. Go by it to the other side with a positive 1. So it's 48. And what? Plus 1. Plus 1, which is 49. You can write it as 49. Okay? Right now, you want to get rid of this power. What will you do? يعني إيه عشان تتخلص من الباور ده؟ Square root. Yes, square root for the both sides. Square root for x power of 2 and square root for 49. Here, there is x. The square root with the power will go. And the square root of 49 equals what? 7. 7. So right now, we got the value of the x and also the value of the y. So x, y here means what? X, Y. Means what? 7 times 2. Yes, means x times y, which is 7 times 2, which is 14. Correct? Aye. But I think there is a problem here. Who knows the problem? Positive or negative? Yes, why? Because if you took the square root here from your mind, then you have to put positive or negative here for the answer. So the x not equals to 7, the x equals to positive or negative 7. That means we have two values for x times y. The first is 7 times 2, which is 14, and the second is negative 7 times 2, which is negative 14. And right now, we have two answers, positive and negative 14, and this is the final answer. You got it? فهمت؟ فهمت. دكتور أحمد ملك هي ملك دي غير ملك دي ولا أنتوا نفس الملك؟ لا أنا ملك مصطفى، أنا واحدة تانية. ماشي يا دكتورة ملك مصطفى، غيري اسمك اكتبي ملك مصطفى عشان ما تلخبطش. Okay. We have a try here. You can try the first one and then we will solve it together. Okay. Find the values of the x and y. You can write it in the chat also. Solve it in your notebook and write the final answer in the chat. The x equals what and the y equals what. And then we will solve it together. Finish.
The X is correct, Malak Mustafa. And the Y is not correct. Revise your answer. Who will answer also? Omar Ismail is not correct also. There is a problem. Malak Mustafa, answer with me to get the answer or to get the problem. So firstly, X plus 1 equals what? Equal 3. So from here, the X equals 2, and this is easy question. The other hand side, Y power of 2 equals? 9. So the Y equals? 3. Positive or negative 3? Because we took the square root. If you took the square root in any equation, you have to put positive or negative, okay? This is a very important note. You got that? So we have 2 values for the Y and only 1 value for the X. Yes, Omar, excellent. What about the next one? It's not that. Yes, this one. Write in the chat also what is the value of the X and what is the value of the Y, if you know. You know the answer. Malak Ahmed. في البداية مثلا هنجيب ال x باور 3 minus ال 5 هتبقى equal 3 فهنخلي x باور 3 equal 3 plus ال 5 يعني ال x باور 3 equal 8 يعني ال x لوحدها equal 2. ليه هنا مش هنحط بوزيتيف اور نيجاتيف؟ هي مهمة يا مستر؟ بوزيتيف اور نيجاتيف مع السكوير روت بس، انما الكيوبيك روت لا. يعني لما نيجي ناخد سكوير روت لل 64 هتبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 8، انما لو خدنا كيوبيك روت لل 64 هتبقى 4 بس. تمام؟ تمام. ليه؟ لأن احنا لما بيبقى عندنا في الكيوبيك روت نقدر نحط نيجاتيف لل 64 براحتنا. فتبقى تطلع نيجاتيف 4. انما في ال 64 لو جينا حطينا نيجاتيف 64 جوه السكوير روت ده ما ينفعش. عشان كده لازم احنا بنحط بوزيتيف اور نيجاتيف، لان ما ينفعش نحط نيجاتيف جوه السكوير روت. انما في الكيوبيك روت عادي الاثنين صح. ما بنحطش بوزيتيف اور نيجاتيف، لان لو هي جت بوزيتيف يبقى هي بوزيتيف، لو هي جت نيجاتيف يبقى هي نيجاتيف. فهمتيها؟ فهمت خلاص. لسه ما كملناش. The other hand side, the 8 equals, or 3y minus 7 equals what? equal 8. Equals 8, so 3y equals? يعني ال 3y equal 8 plus 7 Yes. هتبقى equal 15. So 3y equals 15. equal 15. So بعد كده the ال y y equal 15 divided 3 اللي هتبقى 5. Yes, so the y equals 5. So the value of the y is 5 and the x is 2. Very excellent, Dr. Malak Ahmed. And also very excellent for Malak Mustafa because she sent me the answer in the chat. Excellent. Omar Ismail. Can you solve the next one? Or you can't? بصراحة صعب أجاوب دلوقتي، أنا مش قاعد في البيت والله، فآخد الحصة النهاردة كاستفادة بس. صعب الإجابة الصراحة، معلش. ماشي يا دكتور عمر إسماعيل. جاوب كده شفوي بقى يلا. ها؟ ولا مش عايز تجاوب شفوي؟ براحتك، لو حبيت تجاوب برفع ايدك. أحمد؟ Answer with me. So x power of 2 equal minus 2 equals what? equal
y y only. دي كده مش هنعرف نحلها لان فيها x وفيها y. لسه هنخش بقى على الناحيه الثانيه. 2y equals what? Equals cubic root 64. Firstly, cubic root 64 equals what? معيش كالكوليتر دلوقتي بس. It's so easy without the calculators. So let us write this note. Or let us get it from here. Yes. These are the perfect cubes and the perfect squares. They are very important. You have to set them well. So right now, the perfect squares are the numbers that are multiplied together 2 times. 2 times 2, 4, 3 times 3, 9, 4 times 4, 16. So the square root of 4 is 2, the square root of 9 is 3, the square root of 25, 5, 36, 6, 49, 7, 64, 8, and so on. For the perfect cubes, they are the numbers that are multiplied 3 times. Cubic root of 8 is 2 because 2 times 2 times 2 equals 8. Cubic root of 27 is 3 because 3 times 3 times 3 equals 27. 64, 4, 125, 5, 216, 6, and so on. النمبرز دي سهله جدا والمفروض تبقى حافظها مش محتاجه كالكليتر. فلما اقول لك سكوير روت 64 انت عارف ان هي 4 تايمز 4 تايمز 4 يبقى الكيوبيك روت بتاعتها على طول هتطلع 4 واحنا مغمضين صح؟ يبقى الواي ايكوالز الواي equals 4 divided 2, so the y equals 2. Very excellent. What about the x? Then we will go by the 2 here. X power of 2 minus 2 equals y. So we can delete the y and write what right now? 2. 2. So x power of 2 equals x power 2 هنعمل square root no, equals firstly 2 plus 2. Yes, 4. Then right now you can do the square root. So the x equals what? 2. No. Positive or negative 2. Yes. Now it's excellent. The excellent ملك مصطفى. Excellent عمر إسماعيل. So Rodina, can you hear me well? انا عمر يا مستر لسه داخل يا مستر. عمر عمر احمد ولا رودينا يعني اخو رودينا احمد ولا ده وانا اخد داخل إيه؟ بس من القلب بتاعها بس في حاجه بس. دكتور عمر احمد ربنا يبارك فيك. طيب انت فاهم اللي احنا بنتكلم فيه ولا مش فاهم؟ هو انا لسه داخل بس يعني ملمح من السنه اللي فاتت كده فايوه تمام. ركز معايا خليك تحل معايا دلوقتي. So we solved this question which is right. Now let us talk about the Cartesian product of two finite sets. So if we have a set like that, this set is called 1 and 2. And this set contains an elements or some elements 5, 7, and 8. So if you want to multiply these two sets together, as x Cartesian y, it's called
like that. X times Y, we can call that X Cartesian Y. Both are correct, okay? This is the Cartesian product. So we will go by the 1 and we will multiply the 1 for the 3 other elements in the other set. So firstly, 1 with 5. The pair, then 1 with 7. In another order pair, then 1 with 8. In the third order pair, then the 2 with the 5. Here, 2 with 7. Here, 2 with 8. Here, and so on. So we will take each element from the first set and we will go by it to the other set with each element in the other set. The 1 with the 5, then the 7, then the 8. The 2 with the 5, with the 7, and then the 8, and so on. And this is called the Cartesian product of the two sets. الكارتيزيان برودكت ده معناه ايه بقى؟ معناه ان احنا التو سيتس دول لو جينا رسمناهم عملنا جراف، كل النقط دي هتطلع موجوده جواهم. دي كل النقط اللي ممكن تطلع موجوده جوه الجراف بتاع التو سيتس دول. وهنعرف اكتر لما نخش في تفصيل اكتر في الدرس. طيب بيقول لي هنا ان احنا ممكن نجيب اكس كارتيزيان واي بكذا طريقه. في طريقه اسمها الارو دايجرام، في طريقه اسمها الجرافيكال او الكارتيزيان دايجرام. في الارو دايجرام بنحط الست الاولانيه كده والست الثانيه كده، ونفضل نطلع اسهم. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن نعملها احنا هنا 1 و 2 5 7 8 1 و 2 وهنا 5 7 8. فبنجيب ال1 نطلع منها ارو لل5 نكتب 1 و5، وبعدين ارو لل7 نكتب 1 و7، بعدين ارو لل8 نكتب 1 and 8، بعدين نخش على 2 5 2 5، بعدين 2 مع 7 بقى 2 7، 2 with 8 بقى 2 8. So these are the Cartesian product or the order pair from these two sets together. And also they are the same of the product that we got it by the first way. يعني ممكن نعمل الارس كده زي ما هما، ممكن نحطهم جنب بعض. ممكن نعمل موضوع الجرافيكال كارتيزيان، يبقى عباره عن ايه؟ بنكتب هنا الست الاولانيه 1 و 2، ونكتب هنا الست الثانيه، ونفضل نعمل خطوط كده ونجيب الانترسكشنز بتاعتهم. زي ايه؟ ممكن نعملها هنا اهي، هنكتب 1 و 2 هنا كده كأن ده الاكس اكسس، وعلى الواي اكسس بقى هنكتب ال5 وال7 وال8، فنطلع خط كده خط كده خط كده وهنا خط كده وهنا خط كده. فنلاقي ان البوينت دي مشتركه ما بين ال1 وال5، نلاقي ان البوينت دي مشتركه ما بين ال1 وال7، نلاقي البوينت دي مشتركه ما بين ال1 وال8، هنلاقي ان البوينت دي common between ال2 وال5، البوينت دي 2 7، البوينت دي 2 8، هنلاقي ان هم نفس الاوردر بيرز اللي احنا طلعناهم من الطريقه الاولانيه. حد عنده مشكله في الموضوع ده لحد دلوقتي؟ عندنا question هنا اهو، اللي هنا x 1 and 2 y 5 7 and 8. يقول لي نخلي بالنا ان احنا لو عكسنا وعملنا بدل x times y عملنا y times x، so the ordered pairs will be different. يعني احنا لو غيرنا المساله تختلف. زي ايه؟ لو جينا بدأنا ب 1 و 2 وهنا كان عندنا 5 7 8، دي حاجه، دي كده هتبقى x كارتيزيان y. لو جينا بدلنا خلينا 5 7 8 firstly بعدين 1 و 2، يبقى دي كده y كارتيزيان x. هنعمل ايه؟ هنا الاوردر بيرز هتبقى 1 و 5، بعد كده 1 7، بعد كده 1 8، يبقى دي كده الاوردر بيرز الاولانيه اللي طلعت لنا.
بعد كده هنا هتبقى 2 5 2 7 و 2 8. الكارتيزيان برودكتس دي هتبقى مختلفة عن الكارتيزيان برودكتس اللي هتطلع من هنا. تعالوا نجرب. مالك مصطفى؟ Tell me what are the Cartesian products here. 5 with 1 firstly. 5 1. هل 5 1 هي 1 5 ولا دي مختلفة عن دي؟ لا مختلفين. Yes, excellent. Then 5 2. 5 Then بعد كده 7 1. 7 1. Then و 7 2. 7 2. Then 8 1. 8 1. Then 8 2. 8 2. And also you can do it by the arrow way, like that. You can do it as the following: 5 7 8 and 1 2, 5 with 1, then 5 with 2, 7 with 1, then 7 with 2, 8 with 1, then 8 with 2, and you will get the same answer. Right now, is these Cartesian products equal to these Cartesian products? No. No. So right now we can get a very important note to write in it that x Cartesian y doesn't equals y Cartesian x. Okay? Okay. If there's any problem right now, I think there is no problem. This part is called the Cartesian product of two finite sets. Two finite يعني اتنين بيخلصوا. كانت دي ست منتهية ودي ست منتهية، خلصوا خلاص ما فيهمش elements تانية. 1 و 2 ودي 5 7 8. طيب هنتكلم بعد كده بقى عن two sets بس يكونوا شبه بعض أو Cartesian product of a set by itself. Let's complete. Right now, we will talk about a Cartesian product of a set by itself. Like what? Like if you have a set called 1 and 2, then you want to multiply by what? By itself. 1 and 2 times 1 and 2. Let us look for that. So right now, you have the first way is to multiply two infinite sets different like that, x and y. So x Cartesian y, can do it by many ways. It will be 1 and 5, 1 and 7, 1 and 8, 2 5, 2 7, 2 8. So the second part in the session that we will get only one set, like
x, which is equals to 1 and 2, and then we will multiply it by itself. So it's something like you have 2x, and the elements are the same. So it's 1 and 1, 1 2. So 2 and 1, so 2 and 2. واحد يقول لي يا مستر طب وليه كررناهم؟ طب ما هي هنا كانت 1 و2 هنا 2 1. ليه كررناهم؟ هما زي بعض. اقول له لا 1 and 2 حاجه و2 and 1 حاجه، دول مش قد بعض خالص. تمام؟ This is the Cartesian product of set by itself. Also, you can do it by the arrow way or the arrow diagram, and also you can do it by the Cartesian diagram. Both are correct. There are some remarks here, but they are not very important. Let us read it. For any two finite and non-empty sets x and y, x Cartesian y doesn't equals to y Cartesian x, where x doesn't equals to y. And for any set x, then x times phi, and the phi is the empty set in which there is no elements inside the set. It's empty set like that. There is no elements here. If you multiply that by the x, so the Cartesian product is phi itself. There is no elements. If you have a set like 1 and 2, and you want to multiply it by a phi set, so the one will go for what here? There is nothing. So also the Cartesian product will be empty. So it will be a phi set, okay? And if you have A and P belongs to X Cartesian Y, then the A must belong to the X and the B must belongs to the Y. Because the first is the X and the second is the Y. For example, if you have 3 and 5 belongs to X Cartesian Y, so the 3 belongs to the X and the 5 belongs to the Y. Let us solve this question. Want to answer this question with me? مين عايز يجاوب؟ حد عايز يجاوب؟ ولا ما حدش عايز يجاوب؟ مالك أحمد؟ هو بيقول x ب 2 و 3 و 4 والواي ب a و b. هو دلوقتي عايز يعني مثل هو عايز الفاليو بتاعت ال a وال b ولا هو عايزها كده احطها وخلاص؟ هقول لك ثواني. احنا عندنا هنا ست اسمها x فيها 2 و 3 و 4 and another set called y, and the elements inside the y are a and p. Firstly, you need x Cartesian y. You can do it by many ways. You can do it by the arrow diagram, 2 3 4 a and b, and then like that, like that, like that, like that, like that, like that. Okay, and also you can do it from the two sets itself. So the Cartesian product or the ordered pairs that you can get from these two sets are what? Firstly, 2 with a, 2a و 2b, then 2b, 3a و 3b. yes, ba, and so on. بعد كده 4a و 4b. And that's enough, correct? So this is the answer. I think it's a very easy question, correct? So can you tell me, is y Cartesian x will equals the same answer of the first one? لا.
No, x Cartesian y doesn't equal to the product or the Cartesian product of y and x. So Omar Ismail, can you answer? Second. You can? أيوة. Tell me what is the Cartesian of y and x. So you will start from the y here. So it's A and 2. A and 2 firstly. Then A and 3. A and 3. A and 4. A and 4. A3. A4. Then B2, B3, B4. B2. B3. B4. So they are different, your one. Okay? So B and 3, it doesn't equal to 3 and P. B and 2, it doesn't equal to 2 and P. They are different. Thanks, Dr. Amr. So right now we need to get x, Cartesian x. How can you do that? Yeah. Alek Mustafa. أيوة مستر مع حضرتك. X Cartesian x. هنعمل 2 و 2. Yes, you can do it as the following: 2, 3, 4, 2, 3, 4. 2 is 2. 2 is 3. 3. 2 is 4. 2 is 4. بعد كده هتبقى 3 was 2. Yes, 3 and 2. 3 was 3. 3 and 3. 3 and 4. 3 and 4. 4 and 2. 4 and 2. 4 and 3. 3. 4 and 4. This is X Cartesian x. Thanks, Dr. Malak. Omar, ها مستر. can you tell me y squared? Y squared means what? إن كل رقم هنعمل له روت. No, it means y times y. So it's y Cartesian y, correct? So it's the same. The y contains ولا هنشوفهم كده برضه؟ A and P. A and P. A was A. Then A with P برضه. A, with P. P. Then بعدين P A بعدين P P A. Then P P. اوكي. And put a comma between each term. Okay. If there is anything difficult right now, I think it's a very easy question. So this question, you can do it by yourself. سأقولكم تعملوه لوحدكم. نفس الحاجات اللي احنا أخدناها دلوقتي. حلوه وابعتوا لي على الواتساب. واحنا دلوقتي هنقفل السيشن خلاص، يعني كفايه عليكم كده. حلوا السؤال ده وان شاء الله نكمل الدرس ده في الميعاد اللي جاي بتاع يوم السبت. كفايه عليكم كده حصه خفيفه كمان عشان صلاه المغرب اذنت عندنا. خدوا سكرين شوت وحلوه وابعتوا لي على الواتساب وانا هقول لكم الحل بتاعكم صح ولا غلط. هتوحشوني بقى لحد المره الجايه وان شاء الله نكمل الدرس ده مع شويه ريفيجن كده يوم السبت، وممكن يبقى في حصه كمان يوم الاثنين. هبعت لكم الحاجات اللي احنا حلينا فيها دي ممكن بعد العشاء ولا حاجه. هبعت لكم تسجيلات الحصه وهبعت لكم حاجات تحلوها كده تسلوا فيها بكره. فحد يحتاج حاجه ابعت لي على الواتساب. خدوها سكرين شوت وحلوها يلا وابعتوها لي على الواتساب. خلاص خدتوها اقفل. هعد لغايه 5 اديتكم فرصه. 1 2 3 4 5 كفايه كفايه كفايه. السلام عليكم.